Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. I am taking this opportunity to thank the Chennai management for giving me one more opportunity to serve by knowing whatever I have learned through this Bhagavad Gita, and I would like to share my realization on this particular verse. Hare Kṛṣṇa. சென்னை கோயில் நிர்வாகத்துக்கு நான் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பதத்தை பற்றி நான் எனக்கு ஏற்பட்ட உணர்வுகளை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு நான் மிகவும் நன்றியுள்ளதாக உள்ளேன். So before we start, I would like to have a small Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Saksharun Militam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpataru Payascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Kṛṣṇa. Once again, I am thanking all the devotees who are assembled here. So today we are going to have in the 8th chapter, Attaining the Supreme, the 6th verse, very important verse. So let us try to understand what this verse says. In Hare Kṛṣṇa, எல்லா பக்தர்களையும் சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த 8வது அத்தியாயம் பரத்தை அடைதல் என்ற தலைப்பில் 6வது ஸ்லோகத்தை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். So basically this chapter is titled as Attaining the Supreme. இந்த அத்தியாயம் அடிப்படையாக பரத்தை அடைதல் பற்றி பேசுகிறது. Basically, this Bhagavad Gita's 8th chapter is centered on the theme of one's consciousness at the moment of death. பெரும்பாலும் இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் மரண தருவாயில் எப்படி நம்மளுடைய எண்ணங்களை பற்றி இது ஆராய்கிறது. So we need to understand one thing, why Krishna needs to tell this to Arjuna, because it is happening in the battlefield, right? So why he has to tell this to Arjuna? Why not to an animal, a horse or elephant or something like that? நாம் கேள்வி எழுப்பலாம். இந்த அறிவுரையானது பகவான் கிருஷ்ணர் யுத்த களத்தில் அர்ஜுனருக்கு உபதேசிக்கிறார். ஏன் அர்ஜுனருக்கு உபதேசிக்க வேண்டும்? ஏன் ஒரு மிருகத்திற்கோ ஒரு கழுதைக்கோ இல்லது ஒரு நாய்க்கோ அவர் உபதேசிக்கவில்லை? We all know Arjuna in the battlefield, in the Kurukshetra battle, initially he is refusing to fight. And that is the reason this entire Bhagavad Gita was spoken by Lord Krishna. So one of the reasons what Arjuna was telling is, considering the fear of death of his relatives and killing as a sinful activity. நாம் அறிவோம், அர்ஜுனன் ஆரம்பத்தில் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்று கூறினதால் பகவான் இந்த பகவத்கீதையை உபதேசித்தார். ஆனால் அவருடைய முக்கியமான ஒரு கவலை என்னவென்றால் தன்னுடைய உறவினர்கள் இறந்து விடுவார்கள் என்பதை பற்றிதான். So let me read the verse today. This will give the answer to what we have queried in the beginning. அதனால் நான் இப்பொழுது இந்த பதத்தை படிக்கிறேன், அதை வாசிக்கிறேன், அதை கொண்டு நாம் இதன் அர்த்தத்தை மேற்கொண்டு பார்க்கிறோம். Yam yam vāpi smaran bhāvam tyajate ante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. So I'll be reading the word-to-word synonyms for this one. Yam yam, whatever, vāpi, at all, smaran, remembering, bhāvam, nature, tyajati, gives up, ante, at the end, kalevaram, this body, tam tam, similar, eva, certainly, evaiti, gets, kaunteya, O son of Kuntī, sadā, always, tad, that, bhava, state of being, bhāvitaḥ, remembering. The translation for this verse, Abhay Charanananda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kuntī, that state he will attain without fail. Mother, you can do the Tamil translation only for this one. Yes. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ, குந்தியின் மகனே, ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். Hare Kṛṣṇa. The purport for this verse, the process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained.
A person who at the end of his life quits his body thinking of Krishna attains the transcendental nature of the Supreme Lord. But it is not true that a person who thinks of something other than Krishna attains the same transcendental state. This is a point we should note very carefully. How can one die in the proper state of mind? Mahārāja Bharata, although a great personality, thought of a deer at the end of his life, and so in his next life, he was transferred into the body of a deer. Although as a deer, he remembered his past activities, he had to accept that animal body. Of course, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death. So this life creates one's next life. If in one's present life, one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. That will help one to be transferred to the transcendental nature of Krishna. If one is transcendentally absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not material. Therefore, the chanting of Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. So it's a wonderful sloka, and let us understand why Krishna had spoken. I told in the beginning why this has been given to the human being. இது மிக முக்கியமான ஸ்லோகமாகும். இது ஆரம்பத்திலே நான் கூறியது போல இந்த ஸ்லோகம் ஏன் கூறப்பட்டது என்பதை பற்றி சிறிது ஆராய்ச்சி செய்வோம். So we all know there are 9 lakh species living in the water. There are also 20 lakhs non-moving living entities, thavara, such as trees and plants. நாம் அறிவோம் 9 லட்சம் உயிர்வாழிகள் நீரில் வாழ்கின்றன. அதே போல 20 லட்சம் தாவரங்கள் உள்ளன. Similarly, 11 lakh species of insects and reptiles, and there are 10 lakh species of birds. 11 லட்சம் பூச்சிகளும் பாம்பு வகைகளும் அதே போல 10 லட்சம் பறவைகள் உள்ளன. As far as quadrupeds are concerned, there are 30 lakhs varieties, and there are 4 lakhs of human species. மிருகங்களை பொறுத்தவரை 30 லட்சம் வகைகள் உள்ளன. மனித இனத்திலேயே பார்த்தால் 4 லட்சம் வகைகள் உள்ளன. So this is what that verse says, na? Jalaja navalakshani sthavara laksha vimshati kramayo rudra shankyaha pakshinam dasa lakshanam trimsha lakshani pashavaha chatur lakshani manushaha. So why this human form is considered is precious? இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லது இந்த விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் படித்த பின் மனித வாழ்வு ஏன் இவ்வளவு முக்கியமானது, ஏன் இவ்வளவு விலை மதிப்பற்றது என்பதை நாம் கேட்க வேண்டும். So if you want to understand what is the difference between the human form and the animal form or any other form which was spoken, the consciousness is the major difference. ஒரு மனித உயிர்வாழிக்கும் ஒரு மிருகத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று நாம் யோசிப்போமானால் அவனுக்குள்ள உணர்வு தான் இதில் முக்கியமானதாக படுகிறது. But still the consciousness, when we see the animals, they are also very, very smart. For example, the cat, when everybody is around, it doesn't come into the kitchen and drink the milk. ஆனால் மிருகங்களுக்கு கூட புத்தி நிறைய உள்ளது. உதாரணத்திற்கு பூனை எல்லோரும் நடமாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அது சமையல் கட்டுக்குள் வந்து பாலை அருந்துவதில்லை. So they are also having consciousness. Sometimes animals are having better consciousness than the human being. அவர்களுக்கும் நல்ல உணர்வு உள்ளது. சில சமயங்களில் பார்த்தால் மனிதர்களை விட கூட அதிகமாக உணர்வு அவர்கள் பெற்றுள்ளார்கள். So in what way we are having a superior consciousness, that is called the God consciousness. எந்த விதத்தில் நம்மளுடைய உணர்வு அவர்களை விட
மேலானது என்று யோசிப்போமானால் நமக்கு கடவுள் உணர்வு உள்ளது. So only in this form, like in this human form of life, we can decide, we can take an action so that this repeated birth and death can be stopped. இந்த மனித பிறவில் மட்டும்தான் நம்மால் ஒரு செயலை செய்து நம் செயல்கள் மூலம் நாம் மீண்டும் மீண்டும் பிறவாமல் இருப்பதற்கு வழி செய்ய முடியும். So this is what it is called ante narayana smriti. So we need to remember at the time of leaving the body. இதுவே அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி என்று சொல்லப்படுகிறது. நாம் உடலை விடும் பொழுது பகவானை நினைத்தல் மிகவும் முக்கியம். So the general principle of Bhagavad Gita explains, the principle is it makes us possible to enter the spiritual kingdom simply by thinking the Supreme Lord at the time of death. இந்த பகவத்கீதை நம்மளுக்கு அடிப்படையான கற்றுதல் என்ன கிடைக்கிறது என்றால் நாம் பகவானை வெறுமனே நாம் இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைப்பது நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. See, everybody in the material life you take, everybody is interested in success, right? Nobody wants to have failures in their life. நம்ம பௌதிக வாழ்வில் பார்த்தோமானால் எல்லோருக்குமே வெற்றி தான் விரும்புகிறார்கள், யாரும் தோல்வியை விரும்புவதில்லை. You take an example of a cricket. In the cricket game, the batsman wants to hit a century. The bowler wants to take many number of wickets. The captain wants his team to get victorious. கிரிக்கெட் விளையாட்டை நம்ம உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் மட்டை அடிப்பவர் பேட்ஸ்மேன், அவர் சதம் அடிக்க விரும்புகிறார். அதே போல பந்து வீச்சாளர் நிறைய விக்கெட்ஸை எடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். அந்த அணி தலைவரோ தான் அணிதான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். So all are behind success and everybody is making efforts, practicing so hard that they want to ensure they come out victorious. எல்லோருக்குமே வெற்றி தான் இலக்கு, எல்லோருமே வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக மிகவும் பாடுபடுகிறார். So similarly, when we take the material education, it is very, very crucial for students who are appearing for 10th grade or 12th grade standard exams, because this decides their future course of education. நம்ம பௌதிக கல்வியை எடுத்துக்கொண்டோமானால் 10வது வகுப்பு அல்லது 12வது வகுப்பை படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் மிகவும் வெற்றியை மிகவும் நாடுகிறார்கள். ஏனென்றால் அதுதான் அவர்களுடைய வருங்கால வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்க போகிறது. For them preparing into the exam, the educational authority very sufficiently advanced notification they are giving. Your exams, final exams are going to be held in this particular month. அவர்களுக்கு கல்வி நிறுவனங்கள் முன்னமையே அவர்களுக்கு தேர்வு நேரங்களை அறிவித்து விடுகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் அதுக்கு சரியான முறையில் தயார்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக. So these students are in full swing. They prepare for everything. They study lots of materials. They go beyond out of syllabus subjects. So they keep preparing themselves thoroughly so that they want to come out successful in the examination. அதனால் இவர்கள் மிகவும் பாடுபடுகிறார்கள். தன்னுடைய பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டு கூட நிறைய விஷயங்களை அவர்கள் கற்க முயற்சி செய்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் வெற்றி வாகை சூடி வெளியில் வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். Even they prepare a lot of previous year exams question paper. They take 5 years question paper, 10-year question papers, so that they see the repetition of any questions comes. So thoroughly they are preparing to come out successful. முந்தைய வருடங்களின் கேள்வித்தாள்களை ஆராய்ந்து அதில் வந்த கேள்விகளை பார்த்து எந்த கேள்விகள் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படுகிறது என்றெல்லாம் பார்த்து அவர்கள் எப்படியாவது வெற்றி பெற்று அவர்கள் வெளிவர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். So this hard work is meant for them to come out successful. இந்த உழைப்பு எதற்காக? அவர்கள் வெற்றியோடு வெளியில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். Similarly, this 4 lakh forms human life, this is also an examination, test for taste. நம்முடைய மனித வாழ்க்கையே ஒரு பரீட்சை தான், நம்மளுடைய சுவைக்கான ஒரு பரீட்சை தான். We all need to understand when there is a jananam, that means when there is a birth, there is a maranam, there is a death. So birth is beginning of the death. நாம் நல்ல விதமாக ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜனனம் என்றாலே மரணம் என்றுதான் அர்த்தம். ஜனனம் என்பது மரணத்தின் ஆரம்பம்.
So what is the success for a human life? Do you think holding material possession, getting good name, fame, becoming beautiful, do you think this is the success for a human life? மனித வாழ்க்கையின் வெற்றி என்பது என்ன? நல்ல பதவியை ஏற்பதா, இல்லது மிக அழகாக இருப்பதா, இல்லது பௌதிக வாழ்க்கையில் மிக வெற்றிகரமாக திகழ்வதா? இது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? So this is where I told you the difference between this form of life and any other form of the life is, here you can come out successful. So the janma, mrityu, jara, vyadi, the cycle of repeated birth, death can be stopped. நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல மனித வாழ்வில் மட்டும்தான் இந்த ஜன்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி என்ற இந்த சுழற்சியை நாம் நிறுத்துவதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. So whatever is your status in your life, you may be a Bill Gates or you may be a beggar, nobody can stop the death. நீங்கள் உங்களுடைய பௌதிக வாழ்க்கையில் உங்களுடைய நிலைமை எதுவானாலும் இருக்கலாம். நீங்கள் பில் கேட்ஸா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பிச்சைக்காரன் இருக்கலாம். எப்படி யாரா இருந்தாலும் அவர்கள் மரணத்தை சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும். Definitely we are all not Parikshit Maharaj that somebody is going to come and tell Prabhuji you are going to die on 18th September 2023. We are not going to get any such advance notification. நாம் யாருக்குமே பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சொல்லப்பட்டது போல பிரபுஜி நீங்கள் செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி 2023 வருடம் இறக்க போகிறீர்கள் என்று யாரும் நமக்கு அறிவிக்க போவதில்லை. So this examination, how you are going to come out successful at the time of death, this examination can happen any time. இந்த பரீட்சை உங்களுக்கு எப்பொழுது வேண்டுமானால் நேரலாம். நீங்கள் இறக்கும் தருவாயில் எப்படி செயல்படுகிறீர்கள் என்பது உங்களுக்கு எப்பொழுது வேணாலும் நிகழலாம். This can happen any moment, maybe in the night time, maybe in the daytime, maybe inside the home, maybe outside the home, on the air, on the ground, wherever it can happen. இது எங்கு வேண்டுமானாலும் நிகழலாம். பகலில் நிகழலாம், இரவில் நிகழலாம், தரையில் நிகழலாம், ஆகாயத்தில் நிகழலாம், வீட்டுக்குள் நிகழலாம், வீட்டில் வெளியேவும் நிகழலாம். நாம் இதற்கு எதுவும் சொல்ல முடியாது. For us, the difference in our examination is the question is already out for us. So only thing is we need to prepare the answer for the question. நம்முடைய பரீட்சைக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசம் என்றால் அதற்கு ஏற்கனவே நமக்கு கேள்வியை தெரியும். நாம் பதிலை மட்டும்தான் நாம் தயார் செய்ய வேண்டும். So what is that question is, at which taste, whether you will be remembering the Supreme Lord or you will be remembering something matter where you showing lot of interest. அந்த பதில் என்னவென்றால் மரண தருவாயில் நீங்கள் பகவானை நினைப்பீர்களா அல்லது வேற ஏதாவது உங்களுக்கு எதில் ஆர்வம் உள்ளதோ அதை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருப்பீர்களா? That is what Lord Krishna is telling. Based on the remembrance, consciousness, the success of the examination is announced. The results are announced based on what you are remembering at the time of leaving your body. அதுதான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். உடலை விடும் தருவாயில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அந்த அதில் தான் உங்கள் பரீட்சையின் வெற்றி நிர்ணயமாகிறது. What he was telling in the previous verses, he said very, very clearly, right? Anta kalecha mameva, whatever state, like in the sense you remember me in my consciousness, you are coming out successful in this lifetime itself. இதுக்கு முந்தைய பதத்திலே அவர் சொன்னார், அவர் அந்த காலேச்ச மாமேவ என்று சொன்னதில் என்னை நினைத்தால் நீ இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் நீ வெற்றியுடன் வெளியே வருவாய் என்று தெளிவாக. Whereas in this verse, he is giving us an alert, an alarm. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Whatever state of being one remembers when he quits the body. இந்த பதத்தில் நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார். நீங்கள் மறக்கும் தருவாயில் எதை நினைக்கிறீர்களோ அதை தான் நீங்கள் அடைவீர்கள் என்று நமக்கு எச்சரிக்கிறார். Tam evaiti kaunteya. That state he will attain without fail. Tam evaiti kaunteya. அந்த நிலையை நீ நிச்சயமாக அடைவாய் என்று சொல்கிறார். So whatever state of being one remembers when he quits his present body, in his next life he will attain to that state without fail. இந்த இறக்கும் தருவாயில் அவர் எதை நினைக்கிறாரோ கண்டிப்பாக அந்த நிலையை அவர் அடுத்த ஜென்மத்தில் அடைவார். Now we all first understand the material nature is a display of one of the energies of the Supreme Lord. நாம் எல்லோரும் அறிவோம் பௌதிக
இயற்கை என்பது பகவானின் சக்தியின் ஒரு வெளிப்பாடாகும். At the time of death, either we can remain in inferior energy of this material world, or we can transfer to the energy of the spiritual world. நாம் இறக்கும் பொழுது நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தின் தாழ்ந்த இயற்கையை நாம் இயற்கையிலேயே நாம் தங்கிவிடலாம், அல்லது பகவானுடைய உயர்ந்த இயற்கையை நாம் போய் சேரலாம். So the process of changing one's nature at the critical moment of death is explained in this verse. முக்கியமான விஷயம் நம்முடைய உணர்வு இறக்கும் தருவாயில் நாம் உணர்வை எப்படி மாற்றுவது என்பது இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So that's what in the purport Srila Prabhupada is writing. A person who at the end of his life quits his body thinking of Krishna attains the transcendental nature of the Supreme Lord. இது பொருளுரை பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். இறக்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரை நினைத்து உயிரை விடுபவர் கண்டிப்பாக திவ்யமான ஒரு நிலையை அடைவார் என்று. But it is not true that a person who thinks of something other than Krishna can attain the same transcendental state. ஆனால் கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதையாவது எண்ணினால் அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு திவ்யமான நிலையை கண்டிப்பாக அவர் அடைய முடியாது. So this point we all should very carefully we need to note. How can one die in the proper state of mind? இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நாம் இந்த சரியான மனநிலையை எப்படி உயிரை விடுவது? The example given in this particular purport, Mahārāja Bharata, although is a great personality, everybody knows, but because he was showing compassion towards a deer at the end of his life, so in his next life he was transferred into the body of a deer. இதில் கொடுக்கப்பட்ட உதாரணம் மகாராஜா பரதர். அவர் ஒரு மிக உயர்ந்த பக்தர். ஆனால் இறக்கும் தருவாயில் ஒரு மானை எண்ண நேர்ந்ததால் அவர் அடுத்த பிறவியில் ஒரு மானாக பிறந்தார். So another finest example, in the momentous hour of leaving his material body, Bhishma Deva set the glorious example concerning the important function of the human form of life. இறக்கும் நேரத்தில் பீஷ்ம தேவர் ஒரு மிக அழகான ஒரு உதாரணத்தை நமக்கு கொடுத்தார். இறக்கும் பொழுது நம்ம எப்பேற்பட்ட ஒரு மனநிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கினார். That is, the subject matter which attracts the dying man becomes the beginning of his next life. ஒரு இறக்கும் மனிதருக்கு எந்த பொருள் அல்லது எந்த எண்ணம் வந்து அவர் மனசை ஈர்க்கின்றதோ அது அவருடைய அடுத்த வாழ்க்கைக்கு அடுத்த உடலுக்கு தயார்படுத்துதல் ஆகிறது. That is, the taste at the time of test decides the outcome of this life. அந்த பரீட்சை சமயத்தில் அவர் எதை சுவைக்கிறாரோ அது ஒரு அடுத்த வாழ்வுக்கு ஒரு அடிப்படையா அமைகிறது. So if one is absorbed in the thoughts of Supreme Lord Sri Krishna, he is sure to go back to Godhead without any doubt. பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை எண்ணினால் நிச்சயமாக அவருடைய திருநாட்டிற்கு திரும்புவார். This is what Krishna is explaining in this 8th chapter from verse number 5 to 15. Through various verses, he has been repeatedly telling the importance of remembering the Supreme Lord. பதம் 5 பதம் 15 வரை பகவான் இதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார். எப்படி நாம் அவரை இறக்கும் தருவாயில் பகவானை எவ்வாறு நாம் நினைக்கலாம் என்பதற்கு. These important instructions to come out successful in the examination of death. இந்த மரணம் என்கிற பரீட்சையில் நாம் வெற்றி வாகை சூடி வெளியே வருவதற்கு இது ஒரு நமக்கு நல்ல ஒரு அறிவுரையாகும். Prabhupada quotes this Bengali proverb. He says, whatever spiritual progress one makes in the life will be tested at the time of death. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு பெங்காலி பழமொழியை இதில் உதாரணம் கூறுகிறார். நம் வாழ்க்கையை நாம் எவ்வாறு வாழ்ந்திருக்கிறோமோ அது நம் இறக்கும் பொழுது அது பரீட்சிக்கப்படுகிறது என்று. Those who are practicing Krishna consciousness, they are full of Krishna consciousness. They are doing a lot of devotional service. They know that their examination will be held at the time of death. கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்பவர்கள் அவர் நன்றாக அறிவார்கள். அவர் மரண தருவாயில் கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு பரீட்சையாக இது அமையும் என்று. If one remember Krishna at the time of death, he is immediately transferred to Goloka, Vrindavana or Krishna Loka, and thus his life, he comes out successful in the examination. மரணத்தின் சமயத்தில் ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் என்றால்
அவர் கண்டிப்பாக கோலோக பிருந்தாவன் அல்லது கிருஷ்ண லோகத்திற்கு அவர் அதை அடைகிறார். அது கண்டிப்பாக உறுதியாகிறது. Similarly, Prithu Mahāraja, by the grace of Lord Krishna, he was able to understand that the end of his life was nearing, and thus he became very jubilant and proceeded to completely give up his body. Prithu Mahārajar அவர் மரணம் நிகழப் போகிறது என்பதை அவர் நன்கு அறிந்து மிகவும் சந்தோஷமாக அதை ஏற்றுக்கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரை நினைத்து உடலை விட தயாரானார். So the yogic process practiced by Prithu Mahāraja at the time of death, it has really accelerated giving up the body. Prithu Mahārajar மேற்கொண்ட யோக பயிற்சிகள் அவர் உடலை விடுவதை துரிதப்படுத்தியது. So this was possible if one person is in a very sound health physically and mentally. ஆனால் இதற்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஒருவர் நல்ல உடல் நலத்தோடு இருக்க வேண்டும். மனதளவிலும் சரி உடல் அளவிலும் சரி அவர் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருந்தால் இது சாத்தியம். Every devotee desires to give up the body while it is sound physically and mentally. ஒவ்வொரு பக்தரும் தன்னுடைய உடம்பு மனம் இரண்டும் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுது தன் உடலை விட ஆசைப்படுகிறார். We all know that Mukuntamala Stotra, King Kulashekara was talking about this. முகுந்தமால ஸ்தோத்திரத்தில் குலசேகர ராஜா இந்த அரசர் இதை பற்றி பேசுகிறார். King Kulashekara wanted to give up his body while in a healthy state, and he thus prayed to Krishna to let him die immediately while he was in good health and while his mind was sound. குலசேகர அரசர் அதைத்தான் வேண்டிக் கொண்டார். நான் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கும் பொழுது என் மனதும் உடலும் நல்ல நிலையில் இருக்கும் பொழுது நான் உடலை விட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். What happens when a man dies? He is generally overpowered by mucus, bile, or various other problems in the body. We know that some of them went into coma also. உடலை விடும் பொழுது பல பேருக்கு கவம் இல்லது வேற வாயு தொல்லைகள் அது போல பல பிரச்சனைகளால் அவர்கள் நினைவு இல்லாமல் இருக்கலாம். சில பேர் கோமா நிலைக்கு கூட தள்ளப்படலாம். So it is very, very difficult to vibrate any sound while choking. When your throat is completely choked with mucus, it is simply by Krishna's grace that one can chant the Hare Kṛṣṇa mantra at the time of death or remember Krishna at the time of death. இறக்கும் பொழுது தொண்டை கபத்தால் அடைக்கப்படும் பொழுது ஒருத்தர் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்வது மிக மிக கடினம். அதே போல அவரை நினைப்பதும் மிக மிக கடினம். Whereas yogis, strongly practicing yogis, there is a position called mukta asana. So in that position, they can immediately give up their body, and whichever planet they desire, they can reach there. யோகிகள் முக்த ஆசனா எனும் ஒரு ஆசனத்தை பயன்படுத்தி அவர்கள் உடலை உடனே துறந்து விட முடியும். அதே போல அவர்கள் எந்த கிரகத்திற்கு போக நினைக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் செல்ல முடியும். But definitely we are not a yogi to practice perfectly to get that result. நாம் கண்டிப்பாக யோகிகள் கிடையாது அப்பேற்பட்ட ஒரு பலனை நாம் அடைவது. But how are we going to get our life meaningful and come out successful in the examination? எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அர்த்தமுள்ளதாக ஆக்கி இந்த பரீட்சையில் நாம் வெற்றியோடு வெளியே வர முடியும்? There is a saying, na, practice makes the man perfect. ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு, நாம் பயிற்சி செய்வதால் கண்டிப்பாக நாம் தேர்ச்சி பெற முடியும் என்று. So with that practice, the taste of us can be made perfect so that we can come out successful. நாம் பயிற்சி செய்வதால் கண்டிப்பாக நாம் இதில் சுவையை கொண்டு நாம் நல்ல இதில் தேர்ச்சி பெற முடியும். So what is that practice we are all talking about? என்ன இந்த பயிற்சி நாம் பேசும் இந்த பயிற்சி என்னது? This is what is called as a devotional service, practice of devotional service. நாம் பயிற்சி செய்யும் பக்தி தொண்டுதான் இது. Generally what happens when the people at the time of leaving, because they're very much attached materially with wife, children, family members, their consciousness rests with them at the time of death. பெரும்பாலும் நாம் பௌதிக உலகத்தில் பார்க்கும்போது எல்லோரும் மனைவி, மக்கள், குழந்தைகள், அவர்களுடைய சொத்துக்கள் இதில் மேல் மிக பற்று கொண்டுள்ளதால் அவர்கள் இந்த நினைவில் தான் இருக்கிறார்கள். They are thinking about the bank balance, or they are thinking about the property which has not been registered,
or they are thinking about some investments where the agreement is not signed properly. வங்கி கணக்குகளை பற்றியோ அல்லது பதிவு செய்யாத ஒரு நிலத்தை பற்றியோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு அவர்கள் முதலீடு செய்ததை பற்றியோ அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள். Or they are thinking about their daughter or son, the marriage is not materialized, or the marriage is done, now it is in the stage of a divorce. So all these material complex situations they are thinking. அவர்கள் பலவிதமான நினைவுகள் அவர்களுக்கு வருகின்றன. பெண்ணின் கல்யாணத்தை பற்றி, பெண்ணின் திருமணம் ஆகவில்லை என்றோ அல்லது திருமணம் ஆகி விவாகரத்து ஆகும் போல இருக்கும், அது அந்த கவலை இருக்கலாம். இதே போல பல கவலைகள் அவர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் தோன்றுகிறது. Because the reason is the false ego, no? Because they think that they are the doer of all the activities, and they think, suppose if I leave the body at this juncture, what is going to happen to all these subjects which I have been shown interest? இது எல்லாமே நம் பொய் அகங்காரத்தினால் நாம் தான் எல்லாத்தையும் நாம் தான் செய்கிறோம் என்று நாம் எடுப்பதால் இது போல நமக்கு எண்ணங்கள் தோன்றுகின்றது. அதனால் நான் இல்லை என்றால் இதெல்லாம் எப்படி நடைபெறும் என்ற ஒரு கவலை கிடைக்கிறது. Because the remembrance completely they are shifting to these particular objects, thinking that, oh, Krishna is not going to do, only I have to give some solution for all these things. இது ஏன் ஏற்படுகிறது என்றால் அவர்கள் கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் செய்ய போவதில்லை, நான் தான் இதெல்லாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். So because of the result, they go to a state of mind which is not thinking about Krishna. இந்த கவலைகள் இருப்பதால் அவர்கள் ஒரு மனநிலைக்கு சென்று விடுகிறார்கள். அந்த நேரத்தில் அவர்களால் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடிவதில்லை. That's what Prabhupada is mentioning. You are showing lots of love and affection to the family members. அதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாத் விளக்குகிறார். நீங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது நிறைய அன்பு காட்டுகிறீர்கள். So with this state of mind, Prabhupada says, you may take a form of a dog in your next life. You show the state of mind of showing love. This state of mind continues, and the dog showing the love to its puppies in the next life. இதே போல் மனநிலையில் நாம் உடலை விடும் பொழுது அடுத்த ஜென்மத்தில் ஒரு நாயாக கூட பிறக்கலாம். நாய் தன்னுடைய குட்டிகளுக்கு எப்படி அன்பு காட்டுகிறதோ நம் இப்பொழுது நம் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அன்பை காட்டுவது போல நாய் தன்னுடைய குட்டிகளுக்கு அன்பை காட்டுகிறது. So here the state of mind is love. So that love continues in the next life also. அந்த நேரத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது இருக்கிற அன்புதான் பெரிதாகப்படுவதால் அடுத்த ஜென்மத்திலும் அந்த அன்பு தொடர்கிறது. Similarly, he gives another example. He says, thinking about water, swimming pool, river. So what happens in the next life? You get the form of a fish. அதே போல இறக்கும் தருவாயில் நீரையோ அல்லது நீச்சல் பற்றிய ஒருவர் நினைத்துக் கொண்டு உயிரை விட்டால் அடுத்த ஜென்மத்தில் அவர் மீனாக பிறப்பார். So Jalaja Nava Lakshani, your state of mind is with water. Krishna is arranging. That is what he is telling, right? At whatever state of mind I am arranging. So Krishna arranges the body of a fish for you so that you can enjoy the association of water. நீங்கள் நீரை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டு உயிரை விடும் பொழுது அதை உங்களை ஈர்க்கும் பொழுது அடுத்த ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு அது ரொம்ப சௌகரியமாக கிருஷ்ணர் ஏற்படுத்தி விடுகிறார். நீங்கள் ஒரு மீனாக பிறந்து அந்த நீரிலேயே நீங்கள் வாழறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. So we all know that King Puranjana, when he was giving up the body, he was remembering his wife only. And consequently, what had happened is, in the next life, he became a very, very beautiful young lady. புரஞ்சனா என்ற அரசர் தாம் இறக்கும் தருவாயில் தன்னுடைய மனைவியை நினைத்ததால் அவர் அடுத்த ஜென்மத்தில் ஒரு மிக மிக அழகான பெண்ணாக பிறந்தார். He took next birth as the daughter of King Vidarbha in the very house of the king. அவருடைய விதர்ப ராஜாவின் இல்லத்தில் அவர் பெண்ணாக பிறந்தார். ராஜாவின் இல்லத்திலேயே பிறந்தார். So this is what Prabhupada writes. When a living entity is accustomed to think of a particular subject matter or become absorbed in a certain type of thought, he will think that subject only at the time of death. ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எண்ணத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அதை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் இறக்கும் தருவாயிலும் அந்த எண்ணம் தான் அவர் மனதில் பெரிதாக தோன்றும். Because why they are thinking about the particular subject is, during the course of their living, they are completely occupied in their life, while awaking, while sleeping, while dreaming, everywhere they are thinking about that subject only. எந்த பொருளை பற்றி இல்லது எந்த ஒரு
எதை பற்றி அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, தூங்கும் பொழுது, விழிக்கும் பொழுது, பேசும்பொழுது எப்பொழுதுமே அதே நினைப்பில் ஒருவர் இருந்தார் என்றால் இருக்கும் பொழுதும் கண்டிப்பாக அதே நினைவு தான் அவருக்கு வரும். So actually what is happening is, when it is happening, it is nothing but falling away from the association of the Supreme Lord. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் நாம் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து சென்று விடுகிறோம். So because you are falling from the association, the living entity is transmigrating from one body from another according to what the taste they have developed. பகவானின் சங்கத்திலிருந்து நாம் பிரிந்து வந்து விடுவதால் நாம் ஒவ்வொரு உடலாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம். See, as long as the spirit soul is covered by the subtle body, like I told you, consisting of mind, intelligence, and false ego, this bound, the results are focusing only for fruitive activities. நாம் உடல் சூக்ஷ்ம உடலின் மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்பதிலே நாம் இருக்கும் பொழுது நாம் பலநோக்கு செயல்களின் மீதுதான் நம் கவனம் செல்கிறது. So this is the reason at the time of death, the position of the mind becomes the cause for the next body. இதனால்தான் நாம் இறக்கும் தருவாயில் மனதின் நிலை என்னவோ அது மிகவும் முக்கியமாக ஆகிவிடுகிறது. The Vaishnava philosophy strongly recommends yukta vairagya. வைஷ்ணவ கோட்பாடு முக்கியமாக யுக்த வைராகியத்தை பற்றி பேசுகிறது. We all need to understand that it is not that the attention should be completely diverted from maintenance of the body. நம் மனது எப்பொழுதுமே உடலை பராமரிப்பதிலே இருக்கக்கூடாது என்பது. Bodily maintenance should not be neglected, but it should not be given too much of importance. உடலை பராமரிப்பது முக்கியம்தான், அதற்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டியதுதான், ஆனால் அதற்கு மிக அதிக முக்கியத்துவம் தரக்கூடாது. The maintenance of the body, it has to be completely utilized so that you can read lot of Vedic instructions, and thus at the end of the life one can get the perfection in their life. உடலை பராமரிப்பதில் நாம் எதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் நிறைய வேத இலக்கியங்களை படித்து நாம் ஞானத்தை வளர்த்து நாம் இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்க வேண்டும். Because the condition of the mind is always, it's like a flickering, it's an oscillation, sankalpa and vikalpa. What is a sankalpa and vikalpa means? Whether to accept or whether to reject. மனதின் நிலைமை எப்பொழுதுமே இரண்டு இருமைகளில் இருக்கும், ஏற்பதா அல்லது விடுவதா, சங்கல்பா விகல்பா. Because it is very important to transfer the soul to another material body at the time of death. You need to decide to which body you want to transfer. இறக்கும் தருவாயில் உடலை வேறொரு ஆத்மாவை வேறொரு உடலுக்கு கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். அதனால் நீங்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் எந்த மாதிரி ஒரு உடலை நீங்கள் ஏற்க விரும்புகிறீர்கள். So it is the training of our mind, in which system where we are training our mind. So bhakti yoga, the system adopted by various acharyas, bhakti yoga is the best system. மனதை எவ்வாறு நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும், நாம் பக்தி யோகத்தில் செல்ல வேண்டும். பக்தி யோகத்தின் மூலம் பல ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு காட்டிய வழியில் நாம் சென்று நாம் மனதை நாம் பக்குவப்படுத்த வேண்டும். We all know Mahārāja Ambrisha, he was telling Savai Mana Krishna Pada Aravindayo. He was fixing all the senses into different type of services of the Supreme Lord. மகாராஜா அம்பரீஷை பற்றி நாம் கேட்டிருக்கிறோம். அவர் தன்னுடைய எல்லா புலன்களையும் பகவானின் சேவையில் மிக அழகாக ஈடுபடுத்தினார். If the mind is fixed upon the Krishna's lotus feet, the activities of your senses will be engaged in Krishna's service. நாம் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் நாம் மனதை நிலைத்து வைத்திருந்தோம் என்றால் நம்முடைய எல்லா செயல்பாடுகளும் அவருடைய சேவையிலே ஈடுபட முடியும். Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Ushyate. So that means what? We need to serve Rishikesa, the senses, the enjoyer of the senses, enjoyer of the pleasure, the master of the senses is called Bhakti. ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்தி உச்சதே என்பது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது நம்முடைய எல்லா புலன்களும் ரிஷிகேஷர் என்ற பகவானின் சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதுதான் பக்தி தொண்டை என்று சொல்லப்படுகிறது. When your purified senses are completely utilized to please the master of the senses, that is called Bhakti. நம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட நம்முடைய புலன்கள்
நம்மளுடைய புலன்களின் அதிபதியான பகவானை திருப்திப்படுத்துவதில் நாம் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அதுதான் பக்தி. So those who are constantly engaging in devotional service and are situated in the transcendental state of mind, so they are all completely above the material's mode of nature. பகவானின் சேவையில் முழுமையாக ஈடுபட்டு அந்த திவ்யமான நிலையை அடைபவர்கள் இந்த பௌதிக நிலைக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறார். We all doing some activities, right, according to our whims, but that whims is judged by Daiva Netrana. What is that Daiva Netrana is? It is by a higher authority, superior authority. நாம் எல்லோரும் நாம் நினைப்பது போல செயல்படுகிறோம். ஆனால் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே ஒரு தெய்வ நேத்ரேனா, தெய்வீக அதிகாரத்தினால் ஆளப்படுகிறது. So this is the process that yam vāpi smaran. It says, it is in the Bhagavad Gita, it very, very clearly says, it's all due to your whims. நாம் இஷ்டம் போல நாம் செய்யும் போது நாம் அந்த நேரத்தில் என்ன நினைக்கிறோமோ அது போல நாம் செய்வதால் தான் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம். நாம் அந்த நேரத்தில் என்ன நினைக்கிறோமோ அது நாம் நினைப்பு போல நாம் இஷ்டம் போல செய்வதால் தான் இது நடக்கிறது. So we should be very, very careful, very cautious to utilize this human body perfectly. So once we perfectly use this, that means the Krishna consciousness movement. நாம் உடலை மிக மிக ஜாகிரதையாக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் உடலை நாம் பயன்படுத்தினோம் என்றால் அது மிகவும் நல்லது. So our movement is teaching people how to utilize this human form of body properly, so that people can be saved from future danger. நாம் வருங்கால ஆபத்திலிருந்து நம்மளை தற்காப்பதற்கு எவ்வாறு நாம் செயல்பட வேண்டும் என்பது இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் நமக்கு நல்லபடியாக பயிற்சி அளிக்கிறது. Because what is the future danger is, there is no guarantee which form of life you are going to get. வருங்கால ஆபத்து என்பது என்ன, நமக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு உடல் அமைய போகிறது என்பது நமக்கு தெரியாது. Though this present life, this material life, it may be looking attractive or looking joyful for some of them, but it needs to be understood, it's all temporary pleasure giving. இந்த வாழ்க்கை மிகவும் பௌதிக விஷயத்தில் பார்த்தால் இந்த வாழ்க்கை பல பேருக்கு மிகவும் சௌகரியமாக மிகவும் நல்லதாக அமைந்தாலும் இது ஒரு அடுத்த வாழ்க்கை எப்படி அமையும் என்பது தெரியாது. A beggar who gets 10 rupees, 100 rupees, the same value of the rupee, a peanut for a billionaire. ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு ஒரு 10 ரூபாயோ 100 ரூபாயோ கிடைத்தால் அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஆனால் ஒரு கோடீஸ்வரருக்கோ அது ஒரு வெறும் ஒரு நிலக்கடலை போல. So these people, they do not understand which is the real pleasure, which is the real enjoyment. மக்கள் உண்மையான சந்தோஷம் என்ன, உண்மையான அனுபவித்தல் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளவில்லை. Due to this temporary pleasure which they feel that it is going to be permanent, they put all their energy to enjoy the temporary pleasure. தற்காலிகமாக சுகத்திற்கும் இந்த தற்காலிகமான சந்தோஷத்திற்கும் மனிதர்கள் தன்னுடைய அத்தனை சக்தியும் விரயமாக்குகிறார்கள். That is what Prabhupada is writing, na? The fools, Naradama, Dushkritina, they are all thinking that this Krishna consciousness movement is a religiously sentimental movement. எல்லோரும் இதை ஸ்ரீல பிரபுபாத் குறிப்பிடுகிறார். பல பேர் முட்டாள்கள் என்று அவர் சொல்கிறார். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் என்பது ஒரு மன எழுச்சியின் காரணமாக வந்த ஒரு அமைப்பு என்று அவர்கள் தவறாக எண்ணுகிறார்கள். So they are all criticizing, oh, these fools will go there, simply they will dance and they will chant, they will loudly say something. So this is a sentimental movement. They are all thinking like that. அவர்கள் இந்த பக்தர்கள் இவர்கள் முட்டாள்கள், இவர்கள் ஆடுவார்கள், பாடுவார்கள், பிரசாதம் உண்ணுவார்கள், இவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்கிறது ஒரு தவறாக ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறார்கள். But it is a scientifically proved movement that we need to understand how to save the human society. இது விஞ்ஞான பூர்வமாக ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு அமைப்பு. இது எப்படி சமூகத்தை பாதுகாக்கும் என்பது நாம் பார்க்க வேண்டும். That is why it is called Raja Vidya and Raja Guhyam, this knowledge, king of all knowledge. அதனால்தான் இதை ராஜ வித்யா என்று சொல்கிறார்கள். அத்தனை ஞானத்திற்கும் அறிவுக்கும் இது அரசன். So you get the knowledge from this movement only. You come to know about who you were, why you are, where you were, where you will go.
இந்த அமைப்பின் காரணமாக தான் நமக்கு நிறைய அறிவு கிடைத்திருக்கிறது. நாம் யார், நாம் எங்கு செல்கிறோம், நாம் where we will go. நாம் எங்கு செல்ல போகிறோம், நாம் யார், எங்கு இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So many acharyas have given many guidelines how to remember Lord Krishna at the time of leaving the body. பல ஆச்சாரியர்கள் பல விதமான அறிவுரைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை இருக்கும் தருவாயில் எப்படி நினைக்க வேண்டும் என்பதற்கு. That is what Prabhupada is writing, Shravana, Smarana, Archana. அதற்கு தான் ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்லியிருக்கிறார், ஸ்ரவணம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம். We all know that, right? It is a 9 devotional way of service, Shravana, Smarana, Archana. That Shravana means hearing, the Smarana means memorizing, and the Archana means worshipping the deity. நாம் 9 வித பக்தியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அதில் ஸ்ரவணம் என்பது கேட்டல், ஸ்மரணம் என்பது நினைத்தல், அர்ச்சனம் என்பது பகவானை வழிபடுதல். So if we engage ourselves in all this business, this is one of the reasons why our movement in all the centers is opened and they are doing this business of chanting, dancing and worshipping. இந்த விஷயத்தை தான் நம்முடைய எல்லா ஆலயங்களிலும் நாம் பார்க்கிறோம். அவர்கள் ஜபம் செய்கிறார்கள், கீர்த்தனம் செய்கிறார்கள், பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. That means if you are always engaged in thinking of Krishna, then there is a chance at the end of the life, the ante Narayana smriti, it becomes very easy. சதா tad-bhāva-bhāvitaḥ. எப்பொழுதுமே நாம் கிருஷ்ணரை எண்ணிக்கொண்டே இருந்தால் இது மிகவும் சுலபமாக ஆகிவிடுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரை நாம் இறக்கும் தருவாயில் நினைப்பது மிகவும் சுலபமாகிறது. So this is all, like I told earlier, this can come only with practice. இது முன்பே சொன்னது போல இது நம் பயிற்சி செய்தால் மட்டுமே முடியும். You want to dance in a stage. நாம் ஒரு அரங்கத்தில் ஆட வேண்டும் என்றால், so to come out perfectly in that stage, we do lots and lots of rehearsals, how to dance, like that. ஒரு அரங்கத்தில் நாம் நடனம் ஆட வேண்டும் என்றால் எத்தனை முறை நாம் அதை பயிற்சி செய்து பார்க்கிறோம். எப்படி ஆடுவது என்று யோசித்து நாம் அதை எவ்வளவு அழகா நாம் திரும்ப நம்ம செய்து பார்க்கிறோம். So with this practice, with these rehearsals, you become an expert dancer. Then you dance on the stage and you are getting an acclaim, like everybody says, wow, very fine, this man has danced fantastically. நாம் இப்படி பல முறை பயிற்சி செய்வதால் நாம கடைசியில் அரங்கில் போய் ஆடும்போது மிக மிக அழகாக ஆடுகிறோம். எல்லோரும் நம்மளை பாராட்டுகிறார்கள். ஓ, எவ்வளவு அழகாக ஆடினீர்கள் என்று நம்மளை எல்லோரும் பாராட்டுகிறார்கள். So this very good dancer compliments we cannot get if you simply directly go to the stage immediately and nobody will call you are a good dancer, because definitely you will be making lot of flaws in that. நேரடியாக நீங்கள் அரங்கிற்கு சென்று நீங்கள் ஆடினீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இப்பேற்பட்ட பாராட்டு கிடைக்காது. ஏனென்றால் உங்கள் ஆட்டத்தில் பல தவறுகள் இருக்கலாம். Because the reason is, unless you practice, it is very difficult for you to come out perfect. ஏன் இது என்ன காரணம் என்றால், நீங்கள் பயிற்சி செய்யாவிட்டால் உங்களால் கண்டிப்பாக தவறின்றி ஆட முடியாது. So why we are not able to remember Krishna at the time of death and we are having our own taste is due to engagement of our senses in inferior taste. ஏன் நமக்கு இறக்கும் தருவாயில் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள முடிவதில்லை என்ற காரணம், நாம் மற்ற பொருள்களின் மீது நம்மளுடைய ஆசையை வைக்கிறோம். அதனால் நம்மால் அதை பற்றிதான் நினைக்க முடிகிறது. Because our senses are looking for everything which needs an attraction for us. நம்முடைய புலன்கள் எப்பொழுதுமே அதை ஈர்க்கும் விதமாக தான் பொருள்களை தேடுகிறது. Because it is completely with a lusty desire, the senses wants to enjoy that lusty desire. எப்பொழுதுமே காமத்தால் உந்தப்பட்டு இந்த புலன்கள் அந்த பொருட்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் அலைகிறது. Even the society is so much corrupted. For example, if they want to advertise for a brand product for a human being, like for men, they use a woman there so that men are getting attracted with that. இப்பொழுது நம்ம
கலாச்சாரம் எவ்வளவு கீழ்த்தனமாக ஆகிவிட்டது என்றால், ஒரு ஆண்கள் உபயோகப்படுத்தப்படும் ஒரு பொருளுக்கு கூட ஒரு பெண்ணை வைத்துதான் அவர்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணுகிறார்கள். So if our senses needs to be engaged, what is to be done is, all the acharyas telling is, it needs to be engaged in the higher taste. நம்முடைய புலன்களை எப்படி நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்றால், அதற்கு ஒரு உயர்ந்த சுவையை நாம் கொடுக்க வேண்டும். It is like a small child is holding a knife in the hand. So what the mother will do? ஒரு சிறு குழந்தை கையில் ஒரு கத்தியை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அவருடைய தாய் என்ன செய்வார்? The child, that mother of the child, very, very clever. She wanted to divert the attention of the child from the knife. குழந்தையோட தாய் மிகவும் அறிவுள்ளவர். அவர் அந்த குழந்தையோட எண்ணத்தை அந்த கத்தியிலிருந்து அதை திசை திருப்ப ஆசைப்பட்டார். So immediately the mother shows some colorful toys in front of the child. உடனடியா தாய் என்ன செய்கிறார்? மிக அழகான வண்ணமயமான சில பொம்மைகளை குழந்தை முன்னால் காமிக்கிறார். So when the child is seeing that colorful objects, immediately the diversion from the knife is getting completely going out from that particular attention. குழந்தை அதை பார்த்தவுடன் அதோடைய கவனம் திசை திருப்பி அது கத்தியை மறந்து அழகான பொம்மைகள் பக்கம் அதோடைய கவனம் செல்கிறது. So this is for the child. Now the child is having a higher taste. இது என்ன உதாரணம்? இது குழந்தைக்கு ஒரு உயர்ந்த சுவையை நாம் தாய் கொடுக்கிறார். So similarly, if we engage our senses into a higher taste where we get multiple number of pleasure, happiness, continuous happiness, then that is called a higher taste for us. நமக்கு இந்த உயர்ந்த சுவை என்பது என்ன? நம்முடைய புலன்கள் அனைத்தும் ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தில் உயர்ந்த செயல்பாடுகளில் நாம் செலுத்தும் பொழுது நமக்கு இந்த உயர்ந்த சுவை கிடைக்கிறது. For a material person, maybe he is addicted to certain things. After some time, he will not get the same pleasure, same enjoyment. ஒரு பௌதிக வாழ்வில் இருப்பவர் ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் மீது அவருக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குமானால் அதை திரும்ப அவர் செய்யும் போது அதனுடைய சுவை அவருக்கு படிப்படியாக குறைந்துவிடும். Whereas in the spiritually, when somebody started tasting the prasadam, what is happening is they will try to put a lot of other dishes. They will come out with the different types, different varieties of prasadam. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. So what is happening is the higher taste here, when we spiritually we focus into our higher taste, automatically we stick to that particular type of taste and we keep improving that service. So this is the difference between the material as well as the spiritual. So this is called how you are moving yourself into the higher taste. It will be easy for us, like in the sense, yeah, I am going to change my taste, or I am going to control my senses by putting my senses into a different type of taste. But how to practice that, how to engage our senses into all these things, all the acharyas have given different formulas for that. The simple formula where you need to focus your mind all the time, because we are getting lots and lots of diversions, right? So if we want to keep our mind focused into the spiritual service, it says sadhu sanga sarva shastra hoy, lava matra sadhu sanga sarva siddhi hoy. Lava matra means what? Even a fraction of the second you get into the association of the sadhus, it gives you the best benefits. Why we are giving focus into association? Association means when you are in the midst of the devotees, when you are mixing yourself with the devotees, your any other adulterated thinking, your mind getting corrupted is very, very less. For example, you are with the devotee association for 2 hours, whereas when you are not with the devotee association, your mind is idle. Idle mind is devil's paradise. There is a saying, right? Whereas when you are with the devotees, what happens is completely you are changing and you are thinking about the higher taste and you are taking so much from the devotee association. So you don't fall out from some inferior focus. This is the very, very important formula
the power of association, which we have seen in many Shastra, many examples, how through the association of devotees, people have reached great heights in their life. Similarly, the next important thing is reading of books. Prabhupada is living through his books. So different type of books Prabhupada has written. Prabhupada has given so much of meaning for the Shastras and what is to be done. Because this is the Raja Vidya, Raja Guhyam. He is telling, right? We need to become Uttama. We need to come to the perfect stage. The perfect stage will come only when we take a good education, good understanding. So all this transcendental knowledge, which of course a spiritual master is very much required to get us. But through the books, by taking the association of Srila Prabhupada, we are also coming out from the anartha of getting contaminated in this material world. Our state of mind, our taste of mind is completely changed. So this we are calling it as reading of books. Yes, Mataji, you are there? Hare Kṛṣṇa Prabhu. Yeah, Mataji. Okay, you can continue from next one. So the third thing, important thing is the chanting of the holy name. So we are talking about the simple formula of A, B, C, the chanting of the holy name. According to the Vaishnava wisdom, the holy name of Lord Kṛṣṇa, it is having an extraordinary spiritual potency. Because the name of the God is not different from the form of the Lord. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Prabhu, sorry, Prabhu. I think the current got cut off. I couldn't. No problem, Mataji. So you can continue from here, Mataji. The chanting of the holy name, according to the Vaishnava wisdom, the holy name of Lord Kṛṣṇa has extraordinarily spiritual potency. So the spiritual name is having the potency. Name of the God is non-different from the form of the Lord. So chanting the holy name, it gives that you are directly associating with the Supreme Lord. Yeah. பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தல் மிக மிகவும் முக்கியமானது. அது நம்முடைய பகவானுடன். Whereas in the material sense, when you are calling some name, John, something like that you are calling, it doesn't give you anything. It is only a representation. It's only a symbolic calling the name. Similarly, by telling water, you just to say water, water, water. Is your quench is going to be, your thirsty is going to be quenched? No, nothing is going to happen. Whereas when we call Kṛṣṇa, it is a self-manifestation within his sound incarnation. Is in the incarnation of his name, vibration, sound vibration, we are associating with the Supreme Lord. So the importance of ABC, the simple formula association, reading the books of Srila Prabhupada and chanting regularly, what happens? A person to improve his thinking. This is the practice which every day, if persons are practicing it properly, what is happening is they will be always remembering the Supreme Lord at the time of leaving the death. இது முக்கியமான விஷயம் என்ன என்றால் பக்தர்கள் இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைக்கிறார்கள். So with this ABC formula, the practice becomes perfect and it gets purified. இந்த ABC ஃபார்முலா என்பது நாம் பயிற்சி செய்ய நாம் எல்லா விதத்திலும் பக்குவம் அடைந்து முழுமை அடைகிறோம். So that antimadin, we are telling it as our last days, right? Vāpi smaran bhāvam. Because our idea is we wanted to change our state of mind so that you think about the Supreme Lord. நம்முடைய மனநிலையை நாம் கண்டிப்பாக மாற்றி இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைப்பதற்கு நாம் வழிவகுக்க வேண்டும் என்று நாம் எண்ணுகிறோம். We need to completely keep away from all these temporary pleasures by putting your thought into some matter, some subject and all. It is not going to come to you in your next life also. This thinking will not come. இந்த சாதாரண விஷயங்களை பற்றி நாம் நினைப்பதை நாம் நிறுத்த வேண்டும். இதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம் அடுத்த ஜென்மம், அடுத்த பிறவி நமக்கு நல்லபடியாக அமையும். So it is to be very, very clearly understood
this form of life is the rarest opportunity. It's a golden opportunity, and people should never miss this opportunity so that they can go back home, back to Godhead. இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பு. நம்ம கைவிடக்கூடாத ஒரு வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பை நாம் நழுவ விட்டோம் என்றால் நாம் நழுவ விடாமல் நாம் அடுத்த பிறவி எடுக்காமல் நாம் இருப்பதற்கு நாம் வழி செய்ய வேண்டும். So it's a great opportunity with the association of the devotees. Even if the mind is corrupted, even if the mind is longing for some material sense pleasure, that will be completely eradicated, and we will be focusing into Krishna consciousness. பக்தர்களின் சங்கம் பெறுவதன் மூலம் நாம் எப்படியானாலும் நாம் பௌதிக ஆசைகளில் நாம் ஈர்க்கப்பட்டாலும் கூட நம்முடைய மனம் அந்த உயர்ந்த சுவையை தேடி நாம் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுறதுக்கு நமக்கு ஒரு வழி ஆகும். Hare Kṛṣṇa. Thank you very much for giving me this opportunity. If devotees want to share any points or want to take any clarification, please feel. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வாய்ப்பு அளிப்பதற்கு மிக்க நன்றி. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி அல்லது சந்தேகம் இருந்தால் தயவு செய்து சொல்லலாம். So with this we will end the class today. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa Prabhu. Hare Kṛṣṇa. Thank you so much for a very wonderful, lively discussion on remembering Krishna at the time of death. Very, very, as you rightly said, it's very, very important verse, and Krishna very clearly telling whatever we think of, then that's what you'll attain at the next life actually. So, and you give a lot of examples, and how valuable is the human form of life compared to other forms of life, and how beneficial is to practice devotional service so that we can reach Krishna. Correct. And he gave the example of ABC association, so important, devotee association, keeping ourselves devotee association, reading Prabhupada books, other Acharyas books, and especially chanting Hare Kṛṣṇa mantra. All these things are very important. Like the disturbed mind or impure mind can be purified by all these practices. Very wonderfully explained. And very important point what I like is we don't have that liberty or advantage of knowing when is our time of death, like what Parikshit had. So that Yes. we don't know. We don't know that death. So we should be really ready for any time. So it's a very, very nice point you explained. Very, very wonderful, Prabhu. Thank you so much. Hare Kṛṣṇa. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Sorry, there was too much wind and so everything. Yeah. Thank you, Mataji. ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க உத்தம இந்த மாதாஜி. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குறேன், அழகா பண்ணீங்க. Thank you so much. Hare Kṛṣṇa. இதான் செகண்ட் டைம், அதனால தான் பிரபு வேற எங்களுக்கு கைட் பண்ணவர், அதனால கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, நல்லா பண்ணீங்க மாதா, பரவாயில்ல. ஃபுல்லா blank out ஆயிடுச்சு. நல்லா பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நல்ல வேர்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணீங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. ரொம்ப நன்றி பிரபு. Let's chant 3 times as our gratitude to Prabhu. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, Hare Kṛṣṇa, Hare